Wiadomości dnia w RAMPA TV. Dzisiaj jest 16 dzień października. Monika Adamski, zapraszam, a dzisiaj w programie. Polacy w Polsce i poza granicami zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Przedstawimy dzisiaj wyniki głosowania w USA, a także znane wyniki z Polski. Gościem telewizji RAMPA jest burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams w ekskluzywnym wywiadzie dla RAMPA TV w Rozmowie Dnia. Narasta kryzys humanitarny w Gazie, a prezydent USA Joe Biden ostrzega Izrael przed okupowaniem Gazy. Ogłoszono ugodę, na mocy której m.in. rekompensatę w korzyściach migracyjnych otrzymają rodziny dzieci odseparowanych od swoich rodziców przy amerykańskiej granicy za czasów prezydenta Donalda Trumpa. Amerykańska Izba Reprezentantów wciąż nie ma spikera. Powiemy dzisiaj też o podwyżkach opłat za parkowanie w mieście Nowy Jork oraz o 45. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża i uroczystościach z tym związanych, również tych w Nowym Jorku. Zapraszam. Firma Build Right Window oferuje nowoczesne i ekskluzywne systemy okien i drzwi o wysokich standardach termicznych i doskonałym stosunku ceny do jakości. Oferowane produkty wykonywane są na zamówienie pod wymiary i wymagania klienta, zgodnie z regulacjami USA dotyczącymi przepisów budowlanych i wymagań energetycznych. W bogatej ofercie produktowej znajdują się okna i drzwi aluminiowe i winylowe, europejskie i amerykańskie. Okna europejskie produkuje firma Plastic Sal, znana z precyzji wykonania i innowacyjnych rozwiązań z zakresu funkcjonalności i bezpieczeństwa okien i drzwi. Sprawdź stronę buildrightwindow.com. Odkryj łatwość wysyłki z Dompakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle czy usługi przeprowadzkowe do Polski, służymy Ci wsparciem. Możemy również zorganizować wygodny odbiór przesyłki z domu. W naszych paczkach o stałej opłacie możesz wysyłać przesyłki oceaniczne o wadze 60 funtów już za $55. Świętując Dzień Pułaskiego, pamiętaj o Dompaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dompaku. Płać wygodniej kartami naszej Unii, a dodatkowo w miesiącu październiku, płacąc kartą debetową lub kredytową Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, weźmiesz udział w losowaniu aż 33 nagród pieniężnych. Świętuj z nami polskie dziedzictwo i wygraj nawet $3000. Tylko w październiku, tylko w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Szczegóły w oddziałach na psfcu.com lub w Centrum Obsługi Klienta pod 855 773 2848. Nasza Unia to więcej niż bank. Zasady i warunki losowania są dostępne na psfcu.com. Zasady członkowstwa obowiązują. PSFCU is federally insured by NCUA. Hi, I'm Ashwin Vasan, the city's doctor. We want you to know that 988 is your connection to free, confidential mental health and substance use support. I called 988 when my depression started. When my addiction became overwhelming. You deserve immediate and long-term emotional support. Contact 988. Trained crisis counselors are here for you, 24 hours a day, 7 days a week to help. It's free and it's confidential. 988 is here for all of us. Always. Firma Ampol Tours prezentuje wycieczkę od wschodu do zachodu Stanów Zjednoczonych. Wyjazd z polskim pilotem przewodnikiem. 16 dni, największe kaniony, parki i miasta. Od maja do października 2 razy w miesiącu. Zajrzyj na stronę www.ampolinc.com, aby sprawdzić daty i dowiedzieć się więcej. Przygoda Twojego życia czeka na Ciebie. www.ampolinc.com. Dzwoń 609 647 9054. W Polsce zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym. Przede wszystkim wielką radością napawa frekwencja, która jest absolutnie rekordowa. Jak podała w poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczanie głosów wciąż trwa, ale frekwencja już przekroczyła 73%. Polacy stali do głosowania w długich kolejkach. W wielu miejscach w Polsce kolejki do głosowania były tak długie, że głosujący oddawali głosy już po godzinie 9 wieczorem. W wielu miejscach po północy, a w niektórych miejscach jeszcze później. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej po podliczeniu głosów z 92,04% komisji PiS poparło 36,31% wyborców, Koalicję Obywatelską 29,81%, Trzecią Drogę 14,47%, Nową Lewicę 8,42%, a Konfederację 7,20%. Wszystko wskazuje na to, że demokratyczna opozycja ustanowi większość w rządzie. Jeżeli sondażowe wyniki się potwierdzą, Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczy 200 mandatów w Sejmie, Koalicja Obywatelska
Obywatelska 163, a demokratyczna opozycja łącznie 248 mandatów. Lider KO Donald Tusk powiedział w niedzielę wieczorem, że to koniec złego czasu, koniec rządów PiS-u. Jarosław Kaczyński, lider PiS-u, powiedział natomiast, że pomimo wszystkiego jego partia będzie czyniła wszystko, co możliwe, aby realizować swój program. A jak głosowali Polacy w USA? Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu na terytorium Stanów Zjednoczonych, choć z mniejszą przewagą niż przed 4 laty. W wyborach do Senatu głosujący za oceanem Polacy wskazali na Adama Bodnara. W Stanach Zjednoczonych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 40% głosów. To o 12 punktów procentowych mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Najlepiej ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wypadło w okręgu chicagowskim, gdzie zdobyło 54% głosów, oraz w okręgu nowojorskim, uzyskując 39,5%. W okręgu nowojorskim Koalicja Obywatelska uzyskała nieznacznie mniej głosów niż PiS – 37%. Ugrupowanie to zwyciężyło wyraźnie w mniej licznych okręgach konsularnych w Los Angeles, w waszyngtońskim, a także w Houston. W całych Stanach Zjednoczonych Koalicja Obywatelska zdobyła 35,6% głosów. Na trzecią drogę głosowało w USA 8,3%, na Nową Lewicę 6,5%, a na Konfederację 6% wyborców. Adam Bodnar z KO zdobył 53%, a Alicja Żebrowska z PiS 47%. Żeby sprawdzić, jak Polacy głosowali w popularnych komisjach w Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut i Pensylwanii, sprawdźcie Państwo stronę radiorampa.com. Jednak podsumowując, Koalicja Obywatelska zdobyła największą liczbę głosów wśród głosujących w komisji w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, w Clark, w Filadelfii, we Floral Park i w Yonkers. PiS natomiast na Greenpoincie, Maspeth, w Doylestown, w Linden, New Britain i w Passaic. Jeżeli chodzi o referendum ogólnokrajowe, jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, po przeliczeniu głosów z 91,79% obwodów, frekwencja w referendum wyniosła 41,48%. Najprawdopodobniej więc wynik referendum nie będzie wiążący. Mija 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku o godzinie 18:18 z nad kaplicy sekstyńskiej na placu Świętego Piotra w Rzymie uniósł się biały dym, znak wyboru nowego papieża. Metropolita krakowski Karol Wojtyła był 264. papieżem w historii Kościoła. Przyjął imię Jan Paweł II. Metropolita krakowski Karol Wojtyła był 264. papieżem w historii Kościoła. Przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą świętego Piotra, nie będącym Włochem oraz najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 roku. W 2011 roku papież został ogłoszony błogosławionym, a w 2014 roku papież Franciszek ogłosił go świętym. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywali w Watykanie. Para prezydencka wzięła udział w uroczystej mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra, podczas której obecni byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, duchowieństwa, włoskiej Polonii i polscy pielgrzymi. Mszę świętą celebrował szef Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, a kardynał Grzegorz Ryś wygłosił kazanie. Wieczorem prezydent wziął udział w uroczystym koncercie dziękczynnym za pontyfikat Jana Pawła II w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostrzegł Izrael przed okupowaniem Gazy i powiedział, że Hamas nie reprezentuje wszystkich Palestyńczyków. Wypowiedź prezydenta usłyszeć można było w niedzielnym wydaniu programu CBS 60 Minutes. Amerykański prezydent powiedział też, że Hamas powinien zostać całkowicie wyeliminowany, ale musi zostać zachowana ścieżka dla Palestyny do zachowania swojej zwierzchności. Amerykańskie media podają również, że premier Izraela Benjamin Netanyahu zaprosił Bidena do odwiedzenia Izraela i że do takiej wizyty może dojść. Nie ma póki co szczegółów w tej sprawie. Konflikt pomiędzy Izraelem i Hamasem doprowadza do katastrofy humanitarnej. 500 000 osób opuściło strefę Gazy, a według statystyk podawanych przez Palestyńczyków 2600 osób zginęło w atakach Izraela. Po stronie Izraela zginęło przynajmniej 1400 osób. Ambasador Izraela przy ONZ powiedział w rozmowie z CNN, że Izrael nie ma intencji, aby pozostać w strefie Gazy po zakończeniu konfliktu. Amerykańska Izba Reprezentantów wciąż nie ma spikera. Do najbliższego głosowania ma dojść najprawdopodobniej we wtorek. Kandydatem republikanów jest kongresmen Jim Jordan z Ohio. W poniedziałek ogłoszono ugodę pomiędzy administracją prezydenta Joe Bidena a American Civil Liberties Union,
która reprezentuje rodziny dzieci odseparowanych od swoich rodziców za czasów prezydenta Donalda Trumpa, kiedy do takiego odseparowania dochodziło na granicy amerykańskiej. Zgodnie z umową podobna praktyka nie może być stosowana przez 8 lat, a dodatkowo rodzice dzieci, które ucierpiały w wyniku takiej praktyki, otrzymają prawo przybycia do USA i prawo do pracy. 3 osoby nie żyją, a 3 zostały ranne podczas wypadku, do którego doszło w nocy w Jersey City. Do zdarzenia doszło po północy przy Patterson Plank Road, niedaleko granicy z Hoboken. Trwa śledztwo, które ustalić ma przyczyny wypadku. W wyniku inspekcji dokonanej przez FDNY i wykryciu nieprawidłowości doszło do przeniesienia migrantów umieszczonych w przytułku utworzonym w budynku St. John Villa Academy przy Landis Avenue na Staten Island. W poniedziałek zarejestrowano migrantów stojących na zewnątrz budynku. Nie jest jasne, gdzie umieszczeni zostaną ci uchodźcy. Od poniedziałku płacimy więcej za parkometry na Manhattanie. Największe podwyżki dotyczą Midtown i Dolnego Manhattanu, gdzie w parkometrze za godzinę parkowania zapłacimy $5.50. To $1 więcej niż do tej pory. Druga godzina będzie kosztować $9, czyli o $1.50 więcej niż do tej pory. 27 października w życie wejdą podwyżki za płacenie w parkometrach w dzielnicy Queens, a w listopadzie na Brooklynie, Bronxie i Staten Island. 15 października w konkatedrze pod wezwaniem świętego Józefa na Brooklynie odbył się Dzień Dziedzictwa Polskiego, upamiętniający 45. rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża. Wcześniej w konkatedrze odprawiona została uroczysta msza dziedzictwa polskiego, którą celebrował biskup Józef Dąbrowski z diecezji Charlottetown w Kanadzie. Na miejscu była reporterka RAMPA TV Teresa Myśliwiec. Jego ekscelencjo, jaki był pontyfikat Jana Pawła II? No, miałem szczęście być w Rzymie, akurat w tym czasie studiowałem, dlatego miałem okazję i służyć mszy świętej i osobiście spotykać go wiele razy. No, jak wiemy, na początku zaufał cały swój pontyfikat Matce Bożej, dlatego też w tym właśnie duchu zawsze przedstawiał i zawierzał cały świat, dlatego to był świat zawieszenia Maryi, zawierzenia Bogu, walka o człowieka, ale również wdzięczności za życie, za to, że po prostu jesteśmy jaki jesteśmy i jeździł, jak wiemy. No, przede wszystkim o tyle pielgrzymek, co Jan Paweł II zrobił, nikt z papieży nie zrobił, ale to nie tylko dlatego, żeby po prostu docierać do nas i podtrzymywać nas w wierze, ale również do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie. To jest piękne wyjście, ewangelizacja, którą piękną nas zachęcił wszystkich kapłanów, biskupów, aby w ten sposób robić, docierać do tych, co są bardzo daleko. Dzisiaj świętujemy Dzień Dziedzictwa Polskiego. Jego eminencja przyjechał do nas z Polski, ale my tutaj na obczyźnie, co powinniśmy jakby najbardziej pielęgnować z tego naszego polskiego dziedzictwa? No, dziękuję. Tak, przyjechałem z Polski, ale poza Polską z jeszcze 40 lat. Bo byłem we Włoszech, później już teraz ponad 30 lat w Kanadzie i troszkę miałem wspólnoty z Polonią w Kanadzie, nie tak dużo, no bo w większości byłem w parafiach angielskich czy hiszpańskich i włoskich, ale przede wszystkim język, który jest tak głęboko zakorzeniony, poprzez język przekazujemy tradycje, piękne obyczaje, które tak głęboko są zakorzenione w naszej wierze. Możemy być bardzo dumni, kim jesteśmy i co mamy. Jesteśmy przed kokatedrą pod wezwaniem świętego Józefa na Brooklynie. Przed momentem zakończyła się uroczysta msza święta, msza dziedzictwa polskiego. Teraz oczekujemy na koncert upamiętniający 45. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Chociaż wytrwać to niełatwo, a przez niego widać zawsze tylko światło. Święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem. Przejdę kiedyś po tobie,
Święty to pierwsze w polskiej historii widowisko muzyczne o jednym z najważniejszych i najbardziej zasłużonych Polaków, świętym Janie Pawle II. Jego mądrość, odwaga i ogromna siła zmieniały bieg historii. Widowisko Święty, którego koproducentami są Fundacja Pełni Kultury i Narodowe Centrum Kultury, powstało specjalnie na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Szersza relacja z tego wydarzenia już wkrótce w Radio Rampa. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams w ekskluzywnym dla mediów polskojęzycznych wywiadzie dla telewizji i Radio Rampa mówił o celebracji polskiego dziedzictwa w mieście Nowy Jork. Październik to miesiąc dziedzictwa polskiego. Burmistrz powiedział również o Amerykaninie polskiego pochodzenia, którego szczególnie ceni. O tym, dlaczego nie był na paradzie Pułaskiego. Rozmowa dotyczy także spraw bieżących, m.in. bezpieczeństwa w mieście, na przykład tego, do kiedy policja będzie operować w stanie podwyższonej gotowości, a także rozmawiać będziemy o kryzysie migracji rekordowej liczby osób do Nowego Jorku. Wywiad zarejestrowany został w piątek, 13 października. New York City Mayor Eric Adams is a RAMPA TV guest. Welcome, Mayor. Thank you so much, and I remember being on your shows during my days as borough president, and I look forward to a good conversation with you. Thank you very much, Mr. Mayor. We're going to talk about Polish people in New York City, Polish Americans. October is Polish Heritage Month, but I cannot start without mentioning how uncertain times we face. And New York City, being the capital of the world, is always in the middle of any crisis that is happening worldwide. And we hear your words that we are safe, that the city is ready. But that's what I want to start with. If you can just express what you feel, how you feel about what's going on right now, and how New York is ready, how New York is prepared. These are also the concerns of our viewers and listeners. And it should be a concern, particularly after words was put out by the former Hamas leader who called for a day of action across the globe in general, but specifically when you look at in New York City. New York City is the center of faith, of many different faiths, and we have the largest Jewish population outside of Israel. And so the police department and our intel officials responded appropriately. I communicated with the Federal Homeland Security Secretary, and we are taking every necessary action, not only with gathering intel, but we're also having a real visible omnipresence of our officers. The police commissioner has instructed all of our uniform officers that are normally doing a non-uniform assignment to be in uniform and actually be out to go to sensitive locations and make sure that we're keeping New Yorkers safe in our subway system as well as above ground. And we feel confident that the job will be carried out. But we're asking New Yorkers, if you see something, say something, and do something, notify the police and be vigilant as you move around the city, because there are always the potential of lone wolves who get radicalized on their own and respond to these type of messages. Mr. Mayor, does this apply only to October 13th, Friday, or is this going to be here permanently for some time at least? Well, we're going to evaluate, particularly over this weekend, and then we're going to evaluate and assess as we move forward, as we always do. We always have a strong police presence, but during this time, we amped it up a few notches, and we're going to continue to evaluate and see if we have to determine to continue to do so. Thank you, Mr. Mayor. Now, October is the Polish Heritage Month, and also October here in New York City is the Pulaski Day Parade. This year it was October 1st. President of Poland, as the first sitting president in the history of parade, attended. We miss you, Mr. Mayor. I want to ask about this and also about festivities, if any, planned for the Polish Heritage Month in the city of New York. Yes, and you know, New York is the Warsaw of America. We have a very large Polish population, and I would not miss a parade unless I'm out of the city. I was traveling during the time, and I'm really sorry to have missed the parade.
It is a very important parade. I think I was preparing to go away. I think we left a little earlier in the year. We left earlier in the month. We left last Sunday to travel to South America. But that was 2 weeks ago. The parade was 2 weeks ago, a week before that trip. Yeah, and I'm trying to figure out what I was doing, because I normally don't like missing the parade. Something was definitely coming up. I try not to miss the parade. As you know, I marched last year. I enjoy the parade from my days of being in the police department, and I'm sure there was something that really pulled me away from the parade. But we believe this is the Polish community is a large community here in New York City, and they contribute so much to this city. And we're just excited to continue this whole month to celebrate. And we would love to host the community at Gracie Mansion as well. When? That is a great idea. We would love to have that, of course. We've hosted several other heritage there. It was many of the members of the Polish community attended our Eastern European heritage reception at Gracie, but I would love to do something just for the Polish community. We're going to reach out to the parade organizers and see if they would like to host something just solely for the Polish American community. So I will follow up on that personally, if that's okay, Mr. Mayor. Yes, no, without a doubt. I know you recall when I was Brooklyn Borough President, I was proud to host a celebration of Polish heritage and welcome the Polish community from Greenpoint to Brooklyn Borough Hall. So it was something that we enjoy doing, from food to dance to celebration. It is an extremely rich community, and I look forward to doing it again. So definitely reach out and let's make that happen. Mr. Mayor, also you mentioned Greenpoint, and I want to ask you about that. How do you recall your time in Greenpoint, Little Poland? And I want to ask this in terms of what is going on in the city of New York right now, because Greenpoint is no longer the Greenpoint that was when you were working there. Of course, it's a great sign, I think, this neighborhood of how New York City is changing. So how do you assess this change happening within the city on the example of Little Poland, and how do you remember it also? Well, it was a hardworking community, and really those who are living in Greenpoint now should really thank the Polish Americans and Polish immigrants who really stabilized that community. I remember I was assigned to the 94th precinct, and you would see a hard-working, dedicated community that loved the city and loved America, and they really stabilized Greenpoint. Many people did not want to live there. There was a lot of industrial, a lot of factories, and now it has turned into a very, very vibrant and economically stable community. But the early Polish Americans who were there really stabilized that community. And it was a different place during the times when I was a platoon commander in the New York City Police Department over close to 19 years ago, when you think about it. Wow. But it was an exciting place to be. And the Polish Americans really stabilized it and made sure that it can grow into what it is right now. Mr. Mayor, I'm wondering if you would be able or willing to name any Polish American, current or in the past, that you value the most, and why? Well, I had an officer in the 94th precinct. He was part of our community affairs there. His last name escapes me, but he was a Polish American, and he played such a vital role in interacting with the Polish community, because there was a severe language barrier to many of the older Polish Americans. And he plays such a vital role, because oftentimes when you don't speak English well, you're a victim of a crime, you're reluctant to report the crime that you are going through. But because of his compassion, his patience, his sincerity, it was able to allow him to interact with the Polish community, and they felt safe when he was around. And from time to time, if I'm over in the streets, I would see him. He'll stop in and say hello and remind me of the days we had in the 9-4 precinct.
Mr. Mayor, and safety is, of course, a huge, very important issue for all New Yorkers, and it's important to you. I know that as well. And at the end today, I want to ask you about this with regards to the migrant crisis. And we hear your stance on it. We understand, of course, what you're saying. My question is from the other perspective. I'm wondering, what would you expect or want New Yorkers to do with regards to this? Because I hear a lot of the expectations toward leaders, toward politicians, federal government. But to reverse that, is there anything that you would like New Yorkers, Polish Americans including, to do with regards to this crisis? Well, I think it's so important for us to understand the crisis, because then we could see the benefits of the crisis, because every crisis is an opportunity. And there are three things I'm hoping Polish Americans can understand about this crisis and how do we move forward. One, we have a good product called America. The only place where dream is attached to its name is the American dream. And many people want to be here and participate in that dream. And they're coming from places where there really are draconian conditions, some of them extremely dangerous, destabilized government, and they're making their way here through very difficult environments. And they want to contribute, like early Polish Americans, African Americans, Jewish Americans, Germans, Chinese. All of us, when we trace our lineage, came here to pursue that dream. The second thing is they don't want anything from us for free. They want to work like our ancestors wanted to work and participate. And it is unfair that our federal policies are not allowing them to work. We have thousands of jobs that are available, and they're stating they do not want us to have to pay for their food, their shelter, their clothing. They want to be able to work and fill these jobs that we have available. And we need to make sure the federal government allows them to work. And thirdly, New York City, we don't have the authority to stop people from coming in the city. That's a federal authority. As the mayor of the city of New York, I don't have that authority. I can't tell people they can't come into the city. And we have an obligation to ensure that they get the necessary basic requirements. And that's what we're doing. We're living up to our requirements as a city. And it is extremely difficult and unfair for the migrants and New Yorkers. The amount of money that has to be spent is coming out of our tax base. The federal government should be picking up this cost, but we're going to do our part to navigate ourselves out of this crisis like we've always done. But the more and more our Polish Americans understand this crisis, we can see the opportunities in this crisis as we allow people to work, contribute to our society, and participate in the American dream. Because you yourself mentioned that this is really a difficult situation that is likely to destroy New York City. These are your words also. And I know that in terms of the Polish Americans, many of them came here and they were applying through legal, of course, channels for work authorizations, for green cards, which took them many, many years to obtain. I know that you were also a little bit skeptical about this, that people who come here right away get papers, whereas there is a line still that other people have to stand in to get the same papers, basically. And I'm a believer, and I want to be clear on this. I'm a believer whomever is in the city or country should have the authorization to work. And we should make sure we vet everyone before we allow them in, so they do not have any terrorist ties or criminal ties. But if you're here, you should be able to work and contribute to our society. And when you don't give people that opportunity, you create really terrible conditions and environments. So those who are waiting to be processed for work authorizations, for green cards, they should at least be able to have the dignity of work. And that's for everyone, not only just the asylum seekers and migrants who are coming now, but those who are here. We should always give people the right to work.
And Mr. Mayor, is the city going to be successful in stopping this law that is allowing, or rather forcing, New York City to take anyone and provide them with shelter? What is your opinion on that? Is that going to be successful? Because that's in court still, right? It's called the Callahan ruling, and it's the right to shelter. And we believe that when the authors of this law over 40 years ago put it in place, it was to look at individuals who were New York City residents and needed shelter because of their impoverished conditions. We do not believe this law was put in place to deal with a migrant or asylum crisis like we're facing right now. It is not sustainable to say that anyone can come from anywhere on the globe and come to New York, and New York taxpayers must pick up the cost for as long as the individuals want. That's not sustainable. And that's why we're in court to ask for clarity from the courts on this whole issue of right to shelter. Mr. Mayor, thank you very much for spending this time with us. And of course, we continue to celebrate this Polish Heritage Month in the city of New York. So we will see you soon in Gracie Mansion, or if not, at the Pulaski Parade session or the Pulaski Parade itself, hopefully. What are you to say? The president of Poland was here for that occasion. Is there something you can say for the end about this too? Because this was unprecedented for the community. You should really be proud to have the president of Poland that's here. It says a lot of how the population here in New York is representative of the Polish community and all of the civil service that they do, you know, in the police department, the Pulaski Bridge, all of these great men and women who were leaders in the Polish community. So to have the president here, it says a lot on how much respect is given to this amazing, amazing community. Thank you very much. New York City Mayor, Mr. Eric Adams, was RAMPA TV guest. Thank you. Thank you. Take care. Thank you very much. Dzisiaj to wszystko w Wiadomościach Dnia w RAMPA TV. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości. Pozdrawiam, Monika Adamski.